so early? Yep. Looks like we have everyone here. Isak, are you sure you want to come with us? I'll watch from a safe distance. Dia, I want to be there to bring Grandpa home. Okay, let's go then. Dia, wait. What's the matter? I heard that you were quite reckless yesterday. No more of that today, understood? Or I'll be very upset with you. Fine. GPU 85% utilization. What the hell? No. What? I was not expecting that. Oh, it's so. Sumeru is intensive. By the way, যদি GPU আমার জানিয়েছেন specifics কত আছে মানে specification kindly see in the description. আমি বলতে যাচ্ছি না, ডেসক্রিপশনটাও দেখো বাবা। ওখানে কেন এত দূর কাই করে এখানে আছে, অশ্বগন্ধি চলে আসতে পারবো। That doesn't bother me that much, but still ভাই একদিকে ভালো যেমন CPU ইউটিলাইজেশন হচ্ছে, GPU কত হবে? GPU is quite great. দেখ 84% utilization 1080p তে। Sheesh. ওর জন্য তিনটা অ্যানিমালকে মারতে পারবো না এই সমুটার জন্য। So I'm gonna leave them alone. একটু সাইড ট্র্যাক যাই। দাঁড়া আগে এটা চালাই আমি। Fuck. Off kor, it off kor. I'm sure I've forgotten something. Not to worry, I'll simply send someone to fetch it. As soon as I remember what it was. এটা অফ কর ভাই, আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। কোন টেলিপোর্টারে ছিলাম আমি? গ্যারান্টি এই টেলিপোর্টারটা। যদি এই টেলিপোর্টারটা হয়, আমি কোথায় আছি? ও গেল কোথায়? আচ্ছা ওইখানে দাঁড়া, চুপচাপ দাঁড়া, লেট মি সি। এইখানে দ্যাট মিনস আমাকে দেখাচ্ছে কোথায়? এইদিকে, মানে এইটা কোনটা? সেটা ভিতরে দেখলি তো বুঝতে পারবো। ওকে, নট দিস ওয়ান। দেখে তো তাই লাগছে। না, নট দিস ওয়ান। তো ভিডিও ক্লিপ ছেড়েছে কিন্তু, বাট স্টিল আই ক্যান্ট সি। এলান Everything's in place and they've taken the bait. দৌড়াচ্ছে চু করে। Now কি to ছেড়েছে start reeling কোথায়? them in. আচ্ছা না, লাস্টে দেখাল। আচ্ছা এখানে, ঠিক আছে। So it's not that this one not either. এইটা হয়ে গেছে। এটা নেওয়া এক্ষুনি নিয়ে নেবো। আবার ভিডিও ছেড়েছে। থ্যাঙ্কস আ লট ব্রাদার। এটাকে তুলে নি। টানান। হোয়াট? এইসব তো স্ক্যাম ভাই। এত বড় এ কা है रे बाबा?
আমি ঢুকবোটা কোথা দিয়ে? কি কি এগুলো 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 সব স্ক্যাম নয়? মুখের সামনে থাকে তারপরে দেখবো যে না যেতে পারবো না আমি। সাইয়ে ভাই এখান দিয়ে ঢুকতে পারবো তো? অ্যাটলিস্ট বল এটা কি? আচ্ছা আচ্ছা এদিকে লক, এদিকেও লক। এটা মেজ এইটা। এই বাইরে বার করে দিবি না, জাস্ট কোথাও অব্দি আছে এটা? নাহলে আবার এটা আমার চেঞ্জ করতে হবে। আচ্ছা I'm trapped. Fuck. আমাকে বেরোতে হলো না। আচ্ছা দাঁড়া, আরেকটা দেখাচ্ছে। ওই তো তার আগে তাহলে এটা আনপিন করে আমি পাইনি এখনো। এটা কোথায়? সিরিজ ये सब का सब মেকানিজম है রে। হ্যাঁ তো সেটা অ্যাক্টিভেট করতে দিলে তবে তো করবো। ডেন্ড্রো মারতে হবে নাকি এর মধ্যে? ওই তো ওইটা অফ আছে। এটা অন করবো কি করে? স্টোরি কোয়েস্ট করতেছ আমি কোথায় ঘুরছি? না চালু হয়ে আস না। They got here before us. Uh-oh. Is it because Paimon overslept by 5 minutes and held everyone up? তোর মনে হয়? রাখবো না উড়িয়ে দেবো? এমনি তো এমন কোনো ডিফারেন্স হচ্ছে না, উড়িয়ে দি। কিন্তু দেখতেও ইচ্ছা করছে। থাক দেখি কি ক্ষতি। Is everything ready? Absolutely. Although, you brought fewer people than I imagined. একটা এনেছে মাত্র, what the hell? Bring him over. Grandpa! Why is there only one of them? Raman, I've always thought of you as a man of his word. What's this about? It's a one-for-one exchange. Sounds fair, don't you think? And let me put it this way. Agreeing to any kind of deal with the Dendro Arcon's people is already a huge compromise on my part. Don't you think you've asked enough? You stay right there! মারবে? চ ফাইটিং। What the hell? এই কি চালু হয়ে গেল? এই লেভেল 1 এর Playmate! What do you think you're doing? Grandpa! Don't you see this blade here? You coward. Why are your hands shaking? Wait a second. It's a earthquake! Grandpa!
No. পাইমন ধরছে ধরে তোলো রে পাইমন ধরে তোল রে উঠতে ডুবে গেলাম Paimon's dizzy. আচ্ছা বাই দ্য সাউন্ডটা আমার কি ফুল আছে নাকি ইট ওয়াজ আ ব্যাড ডিসিশন আমি এটা কাটছি বেকার চালিয়ে তো লাভ নেই না নাহিডা এসেছিল মোস্ট প্রবাবলি ওখানে This day's going just great. What a nuisance. The sand dune collapsed. I saw an energy field. The village keeper protected us. It glowed green with dendro. Just like you said, it may well have been the remains of Lesser Lord Kusanali's power inside the scholar's body. The dendro Arcon. The present one. Grandpa? Grandpa? Oh no. He's getting confused again. Hey, look around you. There used to be a temple here? It seems that when the sand dune collapsed, it exposed these underground structures. The symbols on the gate belong to King Deshret's civilization. This structure must be ancient. Over time, the sandstorms completely buried it and left it in the state we see now. It could have been an underground palace in the distant past. Oh, a miracle. Praise King Deshret! What's he doing here? And his men too? They must have fallen down here with us. Pretty lucky if you ask me. Most of them seem in really bad shape. Except for him. He got off lightly. Mind your head. No, this isn't the time for conflict. Our exalted lord has shown us the way to his sacred palace. He's not actually gonna go in there, is he? As it happens, I want to take a look inside too. What are you doing? আরে কাজ আসবে রে Don't you with think knowledge. it's curious? One minute, Lesser Lord Kusanali's power protects us from harm, and the next, remnants of King Deshret's civilization appear. Two major deities are vying to showcase their power to us. It would be a shame not to witness them both. Paimon thought you weren't interested in gods. Indeed. In my view, gods are just a higher form of living being. Or creature, you could say. ঠিকই বলেছে New discoveries are always worth investigating. Whether they have anything to do with gods is neither here nor there. Raman, what are you gonna do about your men? I'll just let them lay here. King Deshret will take care of his people. Right now, I'm going inside. এ তো আলাদাই নেশায় থাকে এসব ঠিক না তাই তোর ফ্রেন্ডস ওরা দেখি সাউন্ড একবার দেখে নি ফ্রেন্ডস বলবো বলার ঠিক না 7 করে দিই না সাউন্ড আমার কথা হচ্ছে না কেন গেমের সাউন্ডটা ঠিকঠাক যাবে না ওখানে ঢুকবো না কিন্তু উঠতে হবে নাকি Oh, it's a domain. Wow, what a miracle. It's a domain. মানে ফাইটস হবে ওকে ওকে পার্টি সুইচ করতে হবে তাহলে হাইড্রো রাখলে হবে না পাইরো ইলেকট্রো ক্রায়ো ওয়াও ভেরি নাইস অফ মি সব কিছু রেডি আছে তো দেখে নিয়ে জাস্ট ইন কেস আইডেন তো আমার সবসময় রেডিই থাকে ঠিক আছে গানিও ঠিক আছে
জঙ্গলের এইচপি বাড়ানো Osmanthus wine tastes the same as I remember. ঠিক আছে লেটস গো মানে যদি কিছু এলিমেন্টাল কিছু হয় সেটা যদি দরকারই পড়ে সো অবভিয়াসলি রেখেছি ঠিক আছে থাকুক না কি প্রবলেম কি আছে উফ শেষ It's full of life here. ওটাই তো This defies comprehension. It looked completely desolate from the outside. Yet, it flows with energy inside. Yeah, and there's so many plants. It's so pretty. ওটাই তো বলছি Sir Rahman. Huh? Me? Do you see another Rahman here? Are you mocking me? What do you mean, sir? Interpret it however you want. But there's something I'd like to draw your attention to. While this structure is clearly left over from King Deshret's civilization, the energy that flows in here is that of the Dendro Arcon. Whatever you say. It's not like I have a vision. There's nothing to be angry about. Think of this as an academic journey. It does seem kind of strange. If that's true, then we might have to explore this whole area to find an explanation. যদি কেউ আসে জঙ্গলি বাঁচিয়ে নেবে চলো what the fuck মানে একটা একটা ট্র্যাপরা থাকে না সব ইজিপশিয়ানের গাধাগুলো কি রোটেট ওকে ও এটা প্যাটার্নে রাখতে হবে কিন্তু ওয়েট কেন আমি রাখবোই কেন আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু কিপ देम আচ্ছা ডোর এটা ফাক Oh. This should be it, right? এই আন্ডারগ্রাউন্ড লিফট চলে আসলো হোয়াট ভাই সব তুই তখনকার টেকনোলজি দেখছিস নাইস Solidify! Shine down! Gather! Incinerate! Ha! Ja! Ja! This is order. This is long overdue. Boom! Ha! Sya! Ta! Ha!
সাইডে কিছু ছিল? No, I don't think so. চারিদিকে জঙ্গল জঙ্গল ভাই, ডেন্ড্রো মানে ভর্তি। বলে যে ডেন্ড্রো এনে লাইট, এখানে লাইট সেখানে যাওয়া উচিত, কিন্তু এখানে রাস্তা নেই। সে একটা ইভেন্ট হয়েছিল মনে হয়, সেই ইভেন্টের মতো বিশাল কনফিউজিং। খুলবে তার একটা তোর, হ্যাঁ আমার একদম পছন্দ নয় এটা। মোনার এটা ছিল, লাইক ইট, এটা মোনার এ ছিল মনে আছে? আরে ওই কি আইল্যান্ড, আইল্যান্ডটা ছিল মনে আছে, ওই ফিশেলের আইল্যান্ডটা, এই পুরো সেম ডোর ছিল মোনার স্টোরিটার সময়। কি অ্যানোয়িং ভাই, আজব একটা লাগে। হোয়াট, এটা উপরে উঠে গেল? না এটা ইলিউশন ছিল। Stabilize! There is no escape! Ha! Ha! Ja! Ja! আমি আবার পরে ঢুকতে পারবো তো? যদি বাই চান্স যদি কিছু মিস করে থাকি তাহলে পাবো না। গেল তার মানে পুরো ফুল। করতে পারবো না, না ফিল্ড তৈরি হয়ে যায়। Illusion shattered! Inazuma shines eternal! Shine down! Born of ice and frost. Didn't see that coming. আমি কি এইটার জন্য আসলাম নাকি উপরে? এ after 6 days আরে দাঁড়া ভাই, ভাই দেখি নিচে গিয়ে কি হয়। আমরা কোথা দিয়ে আসলাম? এটা দিয়ে তো একদমই না। Illusion shattered!
Gather! Access denied. জাস্ট এটাই কিছু নেই। এইটা তো কিছু নয়, তখন আমি করবোটা কি? কোনো কন্ট্রাপশনস কিছুই তো নেই। নিবেও যায় না। If you lie on the grass, you can feel the heartbeat of the world. Okay. চালিয়ে যাই বলতো। সত্যিকারের কথা বলবো, আমরা পুরাতন টিমটাই রাখলে বেশি ভালো হতো। Solidify! I will have order! Incinerate! দেখতে পারতাম যে আমার টিমটা কত পাওয়ারফুল। এখানে তো পুরো লস হচ্ছে। Next on the agenda, we're way behind schedule.
কি কন্টিনিউয়াস ঘুরতে থাকছে নাকি? Turn off. Start off now. Next on the agenda. Confusing থাক ভাই। আচ্ছা এই দুটো এখান থেকে হচ্ছে। Shit. Looks like it's about time for us to meet up with Ganyu. Let's head to Eugene Terrace. তাহলে কি হলো? আরে ও আমনি ঘুরতে থাকবে নো ম্যাটার হোয়াট। ও আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে কাজটা দেন তারপরে এটা একসাথে রেখে দেবো। ঘুরতে থাকো। আবার সব এলিভেটরের কাজ ভাই, আর কিছু বলার নেই। আমি আরো নিচে হয়ে যাচ্ছি। Now that's a sight to see. King Deshret's splendor surrounds us. There's so much vegetation here. It's different than what I expected. Sure are a lot of plants for a desert. That's what I call divine providence of King Deshret. আমাকে লাগে না ডেস্ট্রেট ওর পাওয়ার কি ছিল ওইটাও আদৌ জানিস? এখানে তো দেখে লাগছে ডেন্ড্রো ভাই, কেন কি চারিদিকে ভর্তি গাছে। আমরা কোথায় আসলাম? ম্যাপ 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 নেই। Just look at this. যা সুন্দর দেখতে, lovely. It's getting brighter. Oh, it looks so beautiful. ওটাই তো বলছি ভাই পানমন। Wait. Yes, I know. What's that? Woof A woof. load of flowers. And it looks like there's something among them. These are King Deshret runes. They left something behind. Yes. It's an elegy written in an ancient script. What does it say?
Here lies our faithful priest Kasala. His wisdom is a miracle among the people, deserving of high praise and admiration. You can read ancient King Deshret's script? Of course. Every student needs to master at least 20 languages before they graduate. He's not serious, right? There's still something off about this place. The elemental energy here is too concentrated. The scent of life. Is it trying to tell us something? Is this it? Analyzing. There seems to be a hidden message among these skeletal remains. Excellent. There's a device from King Deshret's civilization in this gravesite. I'll transmit the information over and project it for everyone to see. Isn't sharing knowledge against the Academia's rules? কতবার Yes. বলবে ও? However, under the circumstances, I'd prefer you to see this for yourself. You'll understand after watching it. তো একাডেমিয়ার এতে নেই কোনো তো ভালো করে আছে কিন্তু ওরম করে নয় ডিডস এর সাথে নেই একাডেমিয়ার মুভি Civilization is born of knowledge, but so too can knowledge be its demise. A disaster caught us unaware. It was knowledge that did not belong to this world. King Deshret brought this forbidden knowledge into our world, and it quickly spread like a plague. sad People's minds were filled with crazed whispers. Dark gray scales spread across their bodies. Even the land was stripped of its vigor. Only a desperate, deathly silence remained. Were it not for Greater Lord Rukkhadevata from the forests, the damage would have been irreversible. She summoned the priests to build temples and infused into them the divine power of life. The disaster was miraculously tempered, and the embers of our civilization were preserved in Aru village. Alas, the miracle could not last. As long as forbidden knowledge continued to exist, it would forever blight this world. In the end, the proud king of the desert, my eternal lord, chose to sacrifice himself. I have spent my whole life since guarding one of these many temples. But now, my duty is coming to an end. As I close my eyes for the final time, the sight of that noble deity will appear in my vision once more. In helping King Deshret to eradicate forbidden knowledge, she exhausted her strength, and her form became that of a small child. এই দেখো How strange. Now that I think of her, I no longer have any fear of death, for I sense that the spirit of life will abide with me during my eternal sleep. Children of the desert, cling no longer to past grievances, but hold tight to the memory of this act of benevolence. এই ওই গ্রেটার লর্ড The priest's memories. No, impossible. Greater Lord Rukkhadevata. So the former Dendro Arcon and King Deshret were never enemies at all. But this doesn't make any sense. The Dendro Archon's followers, they're clearly... Was that the former Dendro Archon? She became so tiny in the end. ওই গ্রেটার লর্ডটাই হলো তো রে লেসার লর্ড হয়ে গেছে আরে যাই হোক বুঝতে পেরে গেছিস কি বলতে চাইছি You might be distrustful of the Akasha, but there's no reason for you to doubt King Deshret's technology. You've just witnessed his priest's last words.
I've never heard about any of this before. The surviving followers of King Deshret all gathered in Aru village. Our god did not make mistakes. We refuse to believe any of the rumors. চলে গেল এটা King Deshret's death, the all but total annihilation of our civilization. It was all Greater Lord Rukkhadevata's doing. We saw her as nothing more than a traitor, who stabbed us in the back in our moment of crisis. Just like us humans. Fighting, feuding, double-crossing each other to survive in the desert. You were blinded by your prejudice. If I hadn't seen this for myself, if I hadn't witnessed his last words with my own eyes, ears, and heart, how could I ever begin to accept this? The truth is so far from what I've always known. Am I really supposed to believe that after all these years, all this time seeking revenge, suddenly now my enemy is my savior? Raman, that's enough. Give it a rest. You're starting to make a fool of yourself. Dia, tell me, my Aramites and I, what are we even fighting for? nothing তোর পাগলামি করছিস nothing more than that and nothing Hey, less how you doing? I'll live. Thanks. I should probably go. Can't just stay here forever. What's your next move gonna be? Oh, I know what you're going to ask. I feel deeply ashamed of everything I've done. You'll get everything you're asking for. But please, give me some time. After everything that's happened here today, somehow I need to explain it to the others. It's not gonna be easy. Well, I guess that's for me to deal with. Dia, this is where our camp's located. Make a note of it. When would be a good time for us to go? Tomorrow, I'll convince everyone that we're all on the same side. And I'll return every last one of your your village keepers. We'll share our other resources with you too. nice এটা You seem to don't finally understand that our true enemy is the sages. ওইটাই আমি এক্ষুনি এটাই Yes. বলতে চাইছিলাম The gods never gave up on anyone. It's the people responsible for all this that need to face the consequences of their actions. That must have been rough. But he seems to have figured things out now. Ramon's no fool. Being the leader of your own faction in the desert is no easy feat. It's too bad he was held back by his belief in King Deshret. But now that that's changed, I guess we have a few more people on our side. The outcome, at least, is favorable. We should get going too. Let's head back, have a proper meal, and a nice, long sleep. We'll need all our energy tomorrow. সাইনো নিজের Sino, we're leaving! নিজের কাইন্ডের Stop yelling. নিজের কাইন্ডের এটা বুঝতে পেরেছিস মানে ancestors I mean to say সাইনোর ancestor ওরম কিংডেশের একটা ইয়ে করেছিল সেভিয়ার আই গেস না মানে at least acquaintances আমি তো একটু খুঁজে নিই ডুবে যাবো আর কি না কোথাও কিছু আছে I don't care think so
কিছু থাকবে। এটা সাকুরা ব্লসমের মতন পুরো ট্রিটা। একটু উঠি। তো দিচ্ছে না। ক্লাইম্বের কোনো অপশনই নেই। মানে স্ট্রাকচারটা অন করে বানাই না যে ক্লাইম্ব করা যাবে। বিউটিফুল দো। গ্রেট ভাই গ্রেট। স্টোরিটা ভালো ছিল। গ্রেটার লর্ড রুকে দেওয়াটাই লেসার লর্ড করছে না আলি। যদি এখানে আমি নিচে নেমে গেলাম তাহলে এটা খুলে গেল তো আমার জন্য। বারবার ঢুকতে পারবো না অবশ্য। আবারও ওখানেই চলে যাবে চাপ নেই। এখানে কেন? এইখানে কেন? আমরা তো এই ভিলেজে যাবো নাকি? কি ভিলেজটার নাম কি? আয়ু ভিলেজ। Raman, we're here. Everything's been arranged. Someone will bring the village keepers back to Aru village shortly. I guess all I can say now is thanks for agreeing to help. Don't mention it. I think we can both agree you went to hell and back for it. But we share a common cause now. From here on out, we're allies. Where are the perpetrators? I'll bring you to them. Follow me. So these are the people who kidnapped the village keepers. Oh no, it's the scribe! There's no need to yell. No one can help you now. We've been all over the desert trying to find you. That's right. By sideways. General Mahamatra? No, no! Make it quick, please! Swift and painless. Whoa. The moment they set eyes on Sino, they turn pale like they've seen a ghost. You should have known that I would be coming for you. Wait, we were just following orders. You know what I'm talking about, right? There's no way we could have done all this by ourselves. No, not Sino. He's gonna tear us limb from limb. I could do worse. Please have mercy. Start talking. Otherwise, I'll have to resort to other methods. So, your superiors have kept you quite busy recently. Why? What are they trying to accomplish? They, wanted to extract canned knowledge. Don't play dumb. You know what I'm really asking. They extract divine canned knowledge. Then what? I really don't know how to explain it. Well, you better start talking or you'll be sorry. You don't want to make things any more difficult for yourself, do ya? Be my guest. Uh-huh. That sure didn't sound like a fancy metaphor or anything. You're serious, aren't you? How did you know? There's no use hiding it now. Yes, you're right. The Academia is working on an important and potentially world-changing project. They are creating a new god. A god that will belong to them and to the people of Sumeru. It may seem as if Sumeru's academics are thriving, but ever since the death of Greater Lord Rukkhadevata, scholarly breakthroughs have been few and far between. The withering of Irminsul has been getting worse recently. The sages have tried everything they could think of, but nothing's worked.
I'm always hearing them say things like, if only Greater Lord Rukkhadevata was still with us. Continue. And then, someone from the Fatui showed up. They called him the Doctor. He brought a gnosis and said he wanted to borrow the Academia's research facilities. The Doctor was previously expelled from the Academia. At first, the sages looked down at him in disdain. But when he said those words, everyone's expression changed. He asked them, "Do you wish to create a god?" This is what the arrogant ignorance at the extreme end of academia looks like. First, the Academia spent a long time constructing a divine vessel, which was based on an exquisite humanoid puppet. After that, they harvested dreams via the Zeb-Zerus Festival Samsara, maximizing the Akasha's output. With the Doctor's help, and the Akasha now functioning at maximum efficiency, they were able to use it to extract the power from the Gnosis and convert it into a divine core. Next, they decided that their new god needed to possess divine wisdom. For that to happen, they needed a huge quantity of divine canned knowledge. It adds up. But how do you determine whether the knowledge extracted is of divine origin? Call it an educated guess? The Academia has been trying to figure out the exact source of the Scholar's madness for centuries, but to no avail. Nobody can explain the cause of this phenomenon. Surely you can see what that implies, Scribe Al-Haytham. If it's knowledge no mortal can comprehend, then it must be something only gods are able to decipher. In other words, it's the source of the God of Wisdom's omniscience and omnipotence. You must have noticed by now. The Academia doesn't care about who their god is. It's the ability to exercise control over knowledge and wisdom that matters. It is as if they are cursed with a desire for omniscience and omnipotence that burns in their blood. Some organisms demonstrate phototaxis, and thus orient their entire lives in respect to sources of light. For the sages, their only source of hope is the existence of a deity who embodies the acme of wisdom. This is but a form of phototaxis. For many scholars, the absence of a god of wisdom means stumbling in the darkness for the duration of their lives. Then what does Lesser Lord Kusanali mean to you? Is she not a true god present in this world? If you already have a new god, why try to create another one? From the beginning, the Academia has never treated her as a god. Canu. Darashi. What the fuck, bhai? The story is turning to be very nice. Liking it. এই তো অনেক দিন পর একটা ভালো আরকন কোয়েস্ট ভাই, মানে ইনোসুমারটা অত ছিল একবার এই আইল্যান্ডে দাও, একবার ওই আইল্যান্ডে যাও, ওই আইল্যান্ডে যাও, এই আইল্যান্ডে যাও। ভাই কালকেও বলেছি কিন্তু তাও আবার বলতে ইচ্ছে করছে সুমেরুর আরকন কোয়েস্টটা ভাই একটু লেজেন্ড আরকন কোয়েস্ট চাই বলিস। এদিক ওদিক যেতে হয় কিন্তু still it's great in my eyes. At least though. When the Academia first discovered Lesser Lord Kusanali, the newborn god of wisdom, the sages hoped that she would be as wise as Greater Lord Rukkhadevata. But upon evaluation, they found that at the time she possessed no more intelligence than any ordinary human child.
sages never had a ruder awakening. This forced them to accept that Greater Lord Ruka Devata had indeed passed away. আরে সব সময় কি একটা এদেরকে কেউ কিছু খাবার জানা রে এদেরকে খাবার দে বসে থাকি আসবে Not to mention that Lesser Lord Kusanali's gnosis had been used to power the Akasha this entire time. By herself, she has neither an Archon's raw power nor the spectacular insight expected of a god of wisdom. Slowly but surely, people began to forget about her existence. So, this is the path the sages have chosen.